Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, students of secondary and higher secondary level, welcome to my another class, and today I am going to discuss one of the most important grammatical topics, that is connectors or linkers. So dear learners, our today's topic is connectors or linkers. সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কানেক্টরস, স্পেশালি কানেক্টরস, পার্টিকুলারলি কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স। কানেক্টরস, আমি গত পর্বে কানেক্টরস এবং লিঙ্কার নিয়ে রুল 5 আলোচনা করেছিলাম, অ্যান্ড টুডে আই এম গোয়িং টু ডিসকাস রুল 6. সো লেটস গেট স্টার্টেড। Rule 6. So dear learners, at first you have to understand the rule, and then you have to read the description box for exercise, for practice, and also for better understanding. So dear learners, rule 6, firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly, sixthly, and finally. These are connectors. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কানেক্টরসগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং কখন এবং তা কিভাবে, সেটাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। সো ডিয়ার লার্নার্স, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, অ্যান্ড ফাইনালি, এই কানেক্টরগুলির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্ট, দেন, নেক্সট, after that, and finally. So dear learners, firstly, secondly, thirdly, fourthly, and and finally, এই কানেক্টরসগুলির পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্ট, দেন, নেক্সট, after that, and finally. So dear learners, we know very well that these are connectors, these are linkers, these are connectors. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কানেক্টরগুলি, এই লিঙ্কারগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং তা কিভাবে, সেটাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। সো ডিয়ার লার্নার্স, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, অ্যান্ড ফাইনালি, এই লিঙ্কারগুলি, এই কানেক্টরসগুলি মূলত তিনটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটা, দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ, এই কানেক্টরসগুলি মূলত তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ আ সিকোয়েন্স অফ রিজনস, আ সিকোয়েন্স, অফ রিজনস। প্রথমটা হচ্ছে আ সিকোয়েন্স অফ রিজনস, দ্বিতীয়টা হচ্ছে লিস্টিং সামথিং,
listing something. তৃতীয়টা হচ্ছে instructional writing or describing a process. Instructional writing or describing a process. Describing a process. So dear learners, firstly, secondly, thirdly, fourthly, and finally এই লিঙ্করগুলো মূলত তিনটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। First one is a sequence of reasons, the second one is listing something, and the finally is instructional writing or describing a process. So let's discuss the first one, a sequence of reasons. প্রথমটা হচ্ছে a sequence of reasons. সিকোয়েন্স অফ রিজনস বলতে বোঝায় কোনো কিছুর ধারাবাহিক কারণ উল্লেখ করতে। কোনো কিছুর ধারাবাহিক কারণ উল্লেখ করতে এই কানেক্টরগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিকোয়েন্স অফ রিজনস বলতে বোঝায় কোনো কিছুর ধারাবাহিক কারণ উল্লেখ করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি অ্যান্ড and finally. For example, road accidents occur for various reasons. Firstly, one of the most important causes of road accidents is reckless driving. Secondly, overtaking tendency is another cause of road accident. Thirdly, drivers without driving license are also responsible for road accidents. And finally, overloading in the vehicles and the lack of public awareness also cause road accidents. So not to mention anything else, these are the causes of road accident. So dear learners, প্রথম কারণের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্টলি, in the first place, first of all, at first, এবং সর্বশেষ কারণের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি last of all, finally, lastly, বা in the end or in fact. So dear learners, a sequence of reasons বলতে কোনো কিছুর ধারাবাহিক কারণ উল্লেখ করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে লিস্টিং সামথিং। লিস্টিং সামথিং বলতে কোনো কিছুর তালিকাবদ্ধকরণ, কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার মৌলিক গুণ, সমস্যা, সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি তালিকা তৈরি করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি অ্যান্ড finally. For example, an ideal student. So I would like to repeat, listing something অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর তালিকাবদ্ধকরণ, কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার মৌলিক গুণ, সমস্যা, সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি তালিকা তৈরি করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করতে পারি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফিফথলি, and finally. For example, an ideal student has some basic qualities. Firstly, he is always regular in his classes. Secondly, he always does his homework and classwork. Thirdly, he likes to take part in extra or co-curricular activities. And finally, he is obedient to his teachers, parents and the superiors, and always punctual.
So these are the basic qualities, not to mention anything else. These are the basic qualities of an ideal student. So then the instructional writing or describing a process. This is very very important, dear learners. Instructional writing or describing writing bolte instructional writing তোমরা instructional paragraph writing class 6, 7, 8 এ পড়ে থাকবে। instructional writing বলতে নির্দেশিত লেখা। ইনস্ট্রাকশনাল প্যারাগ্রাফের আরেকটি ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিংয়ের আরেকটি নাম রয়েছে ডিসক্রাইবিং আ প্রসেস। ডিসক্রাইবিং আ প্রসেস বলতে কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক কাজের বর্ণনায় হচ্ছে ডিসক্রাইবিং আ প্রসেস। ডিসক্রাইবিং আ প্রসেস বলতে কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক কাজের বর্ণনায় হচ্ছে ডিসক্রাইবিং এ প্রসেস। সো ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং অর ডিসক্রাইবিং এ প্রসেস, ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং অর ডিসক্রাইবিং এ প্রসেস। ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং যেমন হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি, how to make a flower garden, how to make a vegetable garden, how to make a phone call, and describing a process, rehydration mix-up, soup making, making a phone call, plow making, etc. must come under describing a process. So the instructional writing or describing a process এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো কিছু কিভাবে করতে হয়, instructional writing বলতে কোনো কিছু কিভাবে করতে হয়। For example, how to make a garden, how to make a flower garden, how to make a phone call, how to make a cup of tea, and how to maintain good health, etc. So describing a process বলতে বোঝায় কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক কাজের বর্ণনা। For example, dehydration mixer, ursuline making, plow making, making a phone call, soup making, etc. must come under describing a process. So dear learners, for example, how to maintain good health. In instructional paragraph writing, we know very well how to maintain a good health. If we want to maintain a good health, we must follow certain rules of health. Firstly, we have to maintain the rules of taking food. Secondly, we have to take regular physical exercise. Thirdly, we must maintain the rules of hygiene or cleanliness. And fourthly, we have to keep us stress free. And finally, we must have a sound sleep. So these are the rules. These are the rules of maintaining good health. So dear learners, at first you have to you have to understand the rule, and then you have to read the description box for exercise for practice. আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এক্সারসাইজ ফর প্র্যাকটিস দিয়ে রাখবো, সেগুলির সলিউশন তোমরা ইনবক্সে করবে অ্যান্ড আই উইল রিপ্লাই টু ইউর কোশ্চেন অ্যান্সার অ্যাকর্ডিং টু ক্যাটেগরি। এই ক্যাটেগরি অনুযায়ী সিকোয়েন্স অফ রিজনস, লিস্টিং সামথিং, ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং অর ডিসক্রাইবিং এ প্রসেস, এই ক্যাটেগরি অনুযায়ী আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এক্সাম্পল দিয়ে রাখবো, ডেসক্রিপশন বক্সে এক্সারসাইজ ফর প্র্যাকটিস দিয়ে রাখবো, সেগুলির সলিউশন তোমরা ইনবক্সে করবে অ্যান্ড আই উইল রিপ্লাই টু ইউর কোশ্চেন অ্যান্সার। সো ডিয়ার লার্নার্স, again I would like to for the betterment of you, for thinking of the betterment of you, I would like to repeat the rule 6. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, ... and finally এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্ট, দেন, নেক্সট, আফটার দ্যাট অ্যান্ড ফাইনালি। এবং কোনো কিছুর প্রথম কারণের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফার্স্ট অফ অল, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্টলি, ফার্স্ট। এবং কোনো কিছু সর্বশেষ কারণের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ফাইনালি, ইন দ্য এন্ড, লাস্ট অফ অল, ইন ফ্যাক্ট, এক্সেট্রা। সো ডিয়ার লার্নার্স, প্রথম ক্যাটেগরি সিকোয়েন্স অফ রিজন। সিকোয়েন্স অফ রিজন বলতে কোনো কিছুর ধারাবাহিক কাজের কোনো কিছুর ধারাবাহিক কোনো বিষয় বা ঘটনার ধারাবাহিক কারণ
কাজের ধারাবাহিক কারণ উল্লেখ করতে আমরা সিকোয়েন্স অফ রিজনস ব্যবহার করতে পারি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে লিস্টিং সামথিং, কোনো কিছুর তালিকাবদ্ধকরণ, অর্থাৎ কোনো বিষয়, কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনার মৌলিক গুণ, সমস্যা, সুবিধা অসুবিধার ইত্যাদির তালিকা তৈরি করতে আমরা এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করতে পারি, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি অ্যান্ড থার্ডলি। দেন ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং অর ডিসক্রাইবিং আ প্রসেস। ইনস্ট্রাকশনাল রাইটিং অর্থাৎ কোনো কিছু কীভাবে করতে হয়, কোনো কিছু কীভাবে করতে হয়, যেমন হাউ টু মেক এ ফোন কল, how to make soup, how to make dehydration or saline, how to make a flower garden, how to make a cup of tree. Then the describing a process. Describing a process বলতে বোঝায় কোনো কিছুর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক কাজের বর্ণনাই হচ্ছে describing a process, যেমন rehydration mixer, or saline making, making a phone call, soup making, vegetable plow, etc. must come under describing a process. So dear learners, that's all for today. Thank you very much for your cooperation and coordination.